Hello, welcome to another Advent series podcast. Advent do ki ase kale to? Idu Advent time de, idu la season do mohan Yishu Masih ge mohan laga jivan de janam hole tayar kora la ase. Mohan laga khor, mohan nijor laga jivan aur mohan la parivar idu sob tayar kore. So we get ready for the Christ birth. So itu mohan tayar gurle mohan alak kura dem de mohan ki ba bishi busy ho jai aro mohan nijor laga parivar nehlebi society nehlebi church de itu sob ti mohan bishi time na thaki na mohan bishi samay mohan tade samay bitai thake mohan Yishu Masih ge mohan la jivan de ahi bole rukha dem de mohan laga jivan de alak tayar kura dem de kijaba do mohan Yishu Masih karne he time na thaka ho jai holi mon bhajan ki de Psalms 46:10 di purishuli do ena likhina ase ki tate be still and know that I am God shanti thakibi aru janibi ki moi ishor ase ishor apni ba jane koile do idu laga ekta apni na jivan de ekta phal fruit dikha do ki ase kole do mohan shanti grole rukhiole para taradari nohe odai jolli nohe Olivi arambra mohan buhu bole aru rukhi bole parishole to itu ishor jana laga ekta sign to ase aru mohan kijaba inaga daradari ho jai ki apni aru moi Parmeshwar karne kaam kore olivi Parmeshwar karne to time hi nai enaga mohan laga jivan do ho jai aru mohan laga mon do mohan laga atma do enaga tayar gorole na pare aru idu mohan karne thik nohai aru idu mohan ekbar sabo lage moi mohan ki gobole mon jado mohan laga jivan do ekbar rukhibo shanti koribo aru ekbar jivan do ekbar sai sabo idu Yishu Masih la janam korle rukha dem de mohan Mary aru Martha laga kisa sai dan debi Mary ba tar ki Yishu Masih ki seva korle karne tar mangso laga nele prithvi la kam bishi koribo paro thaise holibi tar itu sob chhade kina talaga theng de tala journo de boigina Yishu Masih ki koise itu kuni dekhse aru itu Luke 10:38 te enaga Yishu Masih dar nijor ba koise ki Martha apni ki karne bishi jinda kore ase aru apni bishi koribole koshish kore ase holibi apni kundu lagi ase necessary ase itu apni chhari dia ase Mary has chosen the good portion Mary ba kundu thik jis ase itu dar juni lise aru itu mui talna ba jivan ba lobole na paribo aru lobole mon nai ena koachina itu mohan sob manu karne busy season ase hoy alak sob pra mohan la jivan de samay mangi ase holibi do sob busy season time de mohan apni aru moi haibi Yishu Masih karne ekta time rakhibo Yishu Masih karne bi time rakho Yishu Masih ki bi rukhibo itu daradari bra mohan ekbar rukhi kina Yishu Masih apni ki koi ase apni ahibole moi tayar ase kona mohan ekbar rukhibo haibi apni beshi busy thakile bi apni beshi kam thakile bi itu sob machodi apni Yishu karne time olawole shikhibo lagibo aru time olawole lagibo kini to mohan laga jivan do itu jivan thuri kina rakha do Parmeshwar hi ase ishor hi ase apni la jivan de thuri na thaka do itu ki apni samay dibole para nai bole to apni laga jivan do eku labh nai aru jivan do apni sabse महत्वपूर्ण चीज to apni nokore kina ase edu karne Dallas Willard baina kushe hurry is a great enemy of the spiritual life in our day you must ruthlessly eliminate hurry from your life the Dallas Willard ba konchna itu taradari do mohan la sabse dangor dushman hoi ase mohan laga atma laga jivan karne edu karne mohan itu ko khechara nokore kina itu taradari do mohan bhanga bole koshish koribo lagibo edu karne aibi apni laga jivan de ki kam karne apni ishor ke lok na pawole ishor karne samay na thaki kile to ekbar rukhibo aru tagi mohan samano samay dibole koshish koribo kyuni to itu Christmas time do dusra eko karne noy bolibi Yishu Masih apni aru moila jivan de janam hole karne ase aru tagi janam bawole karne tagi rukhiole bishi lagi ase amen God bless